హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. టుడే అసెన్షియల్ లేఆఫ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అసలు లేఆఫ్ అంటే ఏంటి? ఎందుకు లేఆఫ్ చేస్తారు? దీనివల్ల ఎవరికి ఏం జరుగుతుంది? అసెన్షియల్ ఒకటేనా? ఇంకా ఏమైనా కంపెనీస్ లేఆఫ్ చేస్తున్నాయా? చేస్తే హెడ్ కౌంట్ ఎంతమంది? ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. లేఆఫ్ అంటే ఏంటి? లేఆఫ్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టర్మినేషన్. అంటే మీ ఎంప్లాయ్మెంట్ని టర్మినేట్ చేసే ప్రాసెస్ని లేఆఫ్ అంటారు. మీ ఒక్కరిదే కాకుండా ఒక మాస్ లేఆఫ్, లైక్ ఒక 1000, 2000, 100 ఒక ఎంటైర్ బ్యాచ్ పీపుల్ని టర్మినేట్ చేసేదాన్ని లేఆఫ్ అని అంటారు. అసెన్షియల్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ రీసెంట్లీ టు కట్ డౌన్ ద ఫోర్స్ బై 30 to 40%. లాస్ట్ ఇయర్లో కూడా చాలా కంపెనీస్ లేఆఫ్ చేసాయి, బట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాయి. దిస్ మే బి సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ లేఆఫ్. అసలు ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లో పెద్ద మొత్తంలో ప్రాఫిట్ అనౌన్స్ చేసే ఈ ఐటీ కంపెనీస్ ఎందుకు లేఆఫ్ చేస్తాయంటే బేసికల్లీ 4 reasons. ఫస్ట్ వన్, గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ. రెసిషన్ ఇన్ యుఎస్, యూకే అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. యుఎస్, యూకే ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పనిచేసే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్ని వాళ్ళ క్లయింట్స్ వచ్చేసి యుఎస్, యూకేలో ఉన్న బిజినెస్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ యుఎస్, యూకేలో కన్నా ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేకుండా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ అది ఇండియాలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్, ల్యాక్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో న్యూ బిజినెస్, కొత్త బిజినెస్లు ఏమీ రాకపోవడం వల్ల రీసెంట్లీ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ షట్ డౌన్ అవడం వల్ల ఇది కూడా ఒక రీజన్ బిజినెసెస్ లేకపోవడానికి. థర్డ్ వన్, మాస్ ఓవర్ హైరింగ్. అంటే వాళ్ళు డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో డిజిటలైజేషన్కి మంచి డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది. సో దట్ మనం వర్క్ ఫోర్స్ పెంచుకోవాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కువగా హైరింగ్ చేసుకున్నారు. కానీ యాక్చువల్గా వచ్చిన తర్వాత పాండమిక్లో అంత హైరింగ్ అయితే అవసరం లేదని లేటర్ రియలైజ్ అయినారు. సో ఇది కూడా ఒక కారణం లేఆఫ్కి. నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్ కటింగ్. కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఫ్యూచర్లో రాబోయే క్వార్టర్స్లో వాళ్ళకి బిజినెస్ లేకపోగా సో దట్ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ అయితే ఉండదు, సో ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు రెడ్యూస్ దేర్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ని కట్ చేసుకుంటారు. మోస్ట్లీ ఐటీ కంపెనీల్లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే సాఫ్ట్వేర్స్కి ఇచ్చే సాలరీస్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ సాలరీని కట్ చేసుకోవడానికి కాస్ట్ కటింగ్ అనే రీజన్ కూడా చెప్తారు. సో మేజర్గా ఈ 4 reasons మాత్రమే వాళ్ళు చెప్తారు. నెక్స్ట్, హూ విల్ లాస్ ద జాబ్. సో దీనివల్ల ఎవరెవరు జాబ్స్ పోతాయి, ఎవరెవరు జాబ్స్ లాస్ట్ అవుతారు అంటే ఫస్ట్ వన్, బిల్లబుల్ అండ్ నాన్ బిల్లబుల్ 2 resources అనేవాళ్ళు ఉంటారు. మోస్ట్లీ సర్వీస్ బేస్డ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో బిల్లబుల్, నాన్ బిల్లబుల్ రిసోర్సెస్ ఉంటారు. బిల్లబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళు క్లయింట్ దగ్గర నుంచి బిల్ తీసుకొచ్చి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్కి ఇస్తూ ఉంటారు. సో యూజువల్గా ఇది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఐటీ కన్సల్టింగ్ని, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏదో ఒక క్లయింట్కి బిల్లబుల్ కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్లో ఇస్తారు. సో వీళ్ళు వర్క్ చేసిన దానికి ఆ క్లయింట్ కంపెనీ ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్కి కొంచెం అమౌంట్ ఇస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ మోస్ట్లీ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తుంటాయి. వీటిని నథింగ్ బట్ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటారు. కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళు కొన్ని ప్రోడక్ట్ కానీ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ప్రిపేర్ చేసి డెవలప్ చేసి దాన్ని అమ్ముకొని వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతుంటారు. దాన్ని సెల్ చేసి దాని వచ్చిన రెవెన్యూ తోటి వాళ్ళు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తుంటారు. అలాంటి కంపెనీస్ని ప్రోడక్ట్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ అంటారు. సో మోస్ట్లీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్లో నాన్ బిల్లబుల్లో ఉన్న రిసోర్స్ ఎప్పుడు వీ నీడ్ టు థింక్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ ద లేఆఫ్. నాన్ బిల్లబుల్లో ఉన్న రిసోర్స్ లేఆఫ్కి దగ్గరగా ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎవరైనా కానీ నాన్ బిల్లబుల్ రిసోర్స్ మీన్స్ ప్రాజెక్ట్, దీన్ని నాన్ బిల్లబుల్ని ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే బెంచ్ అని కూడా అంటారు. సో మీరు బెంచ్లో ఉండి మోర్ దాన్ 3 months కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు మీ కెరియర్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Otherwise, you'll be fall into these layoffs traps. The next, what are the top CEOs are telling about these layoffs? So I got this wrong and I take the responsibility for this. This said by Mark Zuckerberg. And we hired too many people and I take the responsibility for that by Mark Bezos. This is Salesforce CEO. And Mark Zuckerberg మీ అందరికీ తెలిసిందే ఫేస్బుక్ CEO. సో వీళ్ళు చెప్పే వర్డ్స్ బట్టి మనకు ఏమర్థమవుతుందంటే మేము ఎక్కువగా హైర్ చేసుకున్నాం, దాన్ని బట్టి మేము ఇప్పుడు కట్ డౌన్ చేస్తున్నాం కాస్ట్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో మెనీ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ దేర్ లేఆఫ్స్. నాట్ ఓన్లీ అసెన్షియల్, సో మెనీ కంపెనీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ టాప్ బిగ్ ఫాంగ్ అండ్ మ్యాంగ్ కంపెనీస్. ఫాంగ్ అంటే ఫేస్బుక్, అమెజాన్. సో దీస్ ఆర్ టాప్ కంపెనీస్, ఫాంగ్ అండ్ ద మ్యాంగ్ కంపెనీస్, టు టాప్
సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్. సో కొన్ని లిస్ట్ చేసుకుంటే కనుక గూగుల్, అమెజాన్, పేపాల్, అసెంచర్, డెల్, హెచ్పి, కాగ్నిజెంట్, మేబీ టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు స్టార్ట్. Okay, I think this is the starting stage for the Accenture or service-based companies. Even remaining service-based companies are announce చేయాల్సి ఉంది, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మార్కెట్. సో హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దట్? సో ఈ లే ఆఫ్ ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటే, ఐడెంటిఫై వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ లే ఆఫ్ జోన్ ఆర్ నాట్. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు లే ఆఫ్ లో ఉన్నారో లేదో అంటే, నేను ఇదివరకు ముందే చెప్పినట్లు నాన్ బిల్లబుల్ రిసోర్సెస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద బెంచ్ పీరియడ్ ఆర్ నాన్ బిల్లబుల్ రిసోర్సెస్ మోర్ దాన్ 3 months, and if you are high experienced category like senior lead or senior developer, senior manager or manager, so ఈ పోస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు మనం ఎక్కువ ఆలోచించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ లే ఆఫ్ లో మన పేరు లేకుండా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా, కానీ ఈ లే ఆఫ్ లో ఆల్రెడీ నేమ్ వచ్చి స్ట్రగుల్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఈ 10 రూల్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద 10 రూల్స్. రూల్ నెంబర్ 1, లవ్ యువర్ జాబ్ నాట్ ద కంపెనీ. అంటే మీరు మీ జాబ్ని మాత్రం లవ్ చేయండి, కంపెనీని కాదు. బికాస్ కంపెనీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు లవ్ చేయడం మానేస్తుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ థింగ్, అప్గ్రేడ్ యువర్ స్కిల్స్ టు న్యూ టెక్నాలజీస్. సో ఆల్వేస్ న్యూ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఎస్పెషల్లీ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ కానీ, డెవాప్స్ కానీ, డేటా ఇంజనీరింగ్స్ కానీ. సో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ యువర్ ఫ్యూచర్ జాబ్స్ విల్ బీ మోర్ సెక్యూర్. సో రూల్ నెంబర్ 3, డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ అ ప్రిపరేషన్. సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రిపరేషన్ పేరుతోటి వారాలు కట్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ వాళ్ళు నౌకరీలో అప్డేట్ చేయరు, కాల్స్ తీసుకోరు, ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోరు, ఓన్లీ ప్రిపరేషన్ పేరుతో టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి నేను చెప్పేది అంటే, సో మీరైతే ప్రిపరేషన్ పేరుతో టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. స్ట్రైట్ అవే గో అండ్ అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఇన్ ద నౌకరీ. స్టార్ట్ యూ కెన్ ట్రై టు అప్డేట్ యువర్ స్కిల్స్. సో రూల్ నెంబర్ 4, అప్డేట్ యువర్ రెజ్యూమ్ టు నౌకరీ ఆర్ లింక్డ్ఇన్ పోర్టల్స్. సో జాబ్ సర్చింగ్ పోర్టల్స్ ఏవేవైతే ఉంటాయో ఆ పోర్టల్స్ అన్నిట్లో కూడా మీ లేటెస్ట్ రెజ్యూమ్ని అప్డేట్ చేసుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ 5, ఎక్స్పాండ్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్. సో మీ లింక్డ్ఇన్లో కానీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో కానీ యువర్ ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, మోర్ కాంటాక్ట్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ మీ విజిబిలిటీ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది. పాయింట్ నెంబర్ 6, కీప్ సమ్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్. సో ఇలాంటి లే ఆఫ్స్ టైంలో కొంచెం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ మీ పాకెట్లో ఉంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి, బికాస్ మీకు లాట్ ఆఫ్ పర్సనల్ లోన్స్, హోమ్ లోన్స్, కార్ లోన్స్, మెనీ ఈఎంఐస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఈఎంఐస్ని ఇలాంటి అన్ప్రెడిక్టబుల్ టైంలో ఎలా అవుతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి, సో ప్లాన్ చేసుకొని కొంచెం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ప్యాకెట్లో ఉండేలాగా చూసుకోండి. పాయింట్ నెంబర్ 7, హెల్ప్ అదర్స్ బై రెఫరల్స్. సో మీకు గన ఎక్కడైనా ఎలాగైనా ఎనే ద్వారా అయినా ఎనే పొజిషన్స్ ఏ కంపెనీలో అయినా ఇలాంటి పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా, సో ట్రై టు రెఫర్ టు యువర్ నోన్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బై కీపింగ్ యువర్ పోస్ట్ ఇన్ ద లింక్డ్ఇన్ ఆర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ బై కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ వాట్సాప్ లింక్ ద్వారా వేరే వాళ్ళకి రెఫర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేయండి. పాయింట్ నెంబర్ 8, డోంట్ వెయిట్ ఫర్ గ్రాబింగ్ మోర్ ఆఫర్స్. సో చాలామంది చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాత దాంతో సాటిస్ఫై కాకుండా దే విల్ ట్రై ఫర్ మల్టిపుల్ ఆఫర్స్. సో నా ఉద్దేశంలో డోంట్ డూ దట్ మిస్టేక్స్, బికాస్ నువ్వు కన్నా వేరే ఆఫర్ కోసం ట్రై చేస్తుంటే ఇంకెవరో వచ్చి నీ ఆఫర్ని జాయిన్ అయిపోతారు. సో దట్ యాజ్ అండ్ వెన్ యూ గెట్ అన్ ఆఫర్, ట్రై టు జాయిన్ ఇమ్మీడియట్లీ. విత్ దట్ యూ కెన్ ట్రై టు సెక్యూర్ యువర్ జాబ్. పాయింట్ నెంబర్ 9, బిల్డ్ సమ్ పాజిటివ్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ పాసిబుల్. సో మీకేమైనా అవకాశం ఉంటే కనుక సెకండరీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ చేసుకోవడానికి, సో ప్లీజ్ డూ దట్. Number 10, లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, బ్రష్ అప్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ యువర్ టెక్నాలజీ. మీకు అప్డేట్ చేసుకోవడం కుదరకున్నా కూడా అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ మీరున్న కరెంట్ టెక్నాలజీలో అప్డేట్ చేసుకోవడానికి తయారవ్వండి, సో దట్ మీకు వచ్చే అప్కమింగ్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఇవి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద టుడేస్ వీడియో. So if you have any comments, so please do let me know your comment in the comment section. Please do like, share, comment and subscribe to this channel for more interesting videos about the software. Thank you.